Okay, so malam ni kita sesi yang pertama, I think malam Selasa hari itu adalah RBN ROS 2 dan tonight we going to have RBN-CODE dan seperti semua maklum kita ada ramai peserta, saya tengok baru 16-17 orang, tapi tak apa, we'll let them in once diorang join lah, nanti kita akan benarkan. Okey, tanpa buang masa, tapi malam ni boleh relax sikit sebab besok cuti kan. Cuti sempena hari you. Testing nanti. Yeah. Okay, without further ado, I pass this to Arthur. Arthur from KC akan take us selaku person in charge and also the facilitator untuk RBN-CODE untuk take the mic. Okay Arthur, on to you. Thanks Adam. Hello, hi, selamat petang. So memang hari ini santai-santai kita saja. So I think agenda kita memang longgar lah malam ni. So in case you have any technical issues juga, nanti mau bincang ke, mau bawa, mau chat juga. So feel free to letak saja dalam chat ke atau terus guna mic pun also untuk tanya lah di sini. So mungkin I will just bagi sedikit sebanyak update mengenai RBN-CODE because especially untuk orang-orang yang follow sana WhatsApp, memang ada beberapa upgrade yang telah dilaksanakan sudah di atas server. Hari ini, kemarin, actually 2 days ago pun ada. So sebentar saya akan share tab saya supaya kita boleh run through lah apa yang telah berubah, apa tambahan yang sudah ada, and later I will give you some tips juga lah how to test your robot. And juga sedikit sebanyak pasal some of the soalan-soalan yang sudah ditanya. Actually, ada orang dia PM tepi lah sana WhatsApp. So I will also update you some of the findings dan juga some of the cabaran yang akan dihadapi semasa RBN-CODE ini. So just in case also, we will give you a little bit of detail pasal how the rules will be semasa competition, semasa pertandingan nanti. Kita belum lagi finalize all the rules. So I will bagi tahu apa yang kita tahu buat masa sekarang lah. Dan lepas itu kita akan update lagi selepas tu. So just sebentar, saya akan share screen saya. Share tab terlebih dahulu. And kita pergi terus kepada coderoboneo.net. So just a moment. Well, somebody wants to join. Tunggu saya admit dulu. So just to let you know from my side, siapa lagi nak join ni? Tunggu. Okay. So in case you've gone to the website recently, you will notice ada beberapa update lah. Pertama sekali, Arena ID sekarang dia update sudah. It no longer says trainer demo. So saya akan zoom in sikit sebentar. Supaya semua boleh nampak. So it should be more mobile friendly jugalah. So you can see Arena ID sekarang. Dia, if this is the first time browser kamu melawat laman web ini, dia terus akan janakan kod rawak. So each browser yang pergi sana for the first time, dia akan janakan kod rawak, and lepas tu browser itu akan simpan kod tersebut. So this one is important lah, which means sekiranya anda guna browser yang sama dalam komputer yang sama, kod dia sama. Tapi if you do it on another browser, tapi komputer yang sama, kod dia akan berlainan. Sekiranya anda nak update kod ini dengan kod sendiri pun boleh. So dia akan tetap save dalam browser. So let's say you masuk dari sana is whichever one lah, Super Robot. So if you put in Super Robot, it will save. And secara automatic, tidak payah tekan mana-mana button, it will save dalam browser. So this is one of the most visible changes. There's also some extra changes. You will notice that setiap of the demos yang kita guna, tunggu, I also admit orang masuk. The demos, setiap of them memang ada title supaya dia clear sikit. Just to let you know, yang trainer demo ni, yang the first two yang ada, memang trainer demo dia is this demo sentiasa berlangsung, dia sentiasa berjalan. So if you just need to check whether the server is working or not, you can use the trainer demos. But it's really just untuk dilihat saja. It's not that important. However, for the battle demo, you can see that, and this one hari itu mungkin saya tak clear, so I will just, so this one I will explain a bit further juga. Dia actually ada bagi satu link sini.
And you can actually see dalam link tersebut ada, for example, tambahan dia and force new equal 1. And then sebelum itu, you can see in the previous link ada question mark num of robots. So just to let you know, ini dikenali kalau dalam programming lah, as web programming, as query parameters atau for short dia panggil parameters je lah. So when you specify something like num of robots, right, this will specify berapa banyak robot akan dimasukkan dalam arena baru. So when we say num of robots 2, dia bermaksud masukkan 2 robot lah. In this case, 2 robot ini, they already have brains. So if you put num of robots 4, 4 robot akan masuk. Just untuk makluman anda, hard dia adalah 8 robot for this training. So if you try and put in more than 8, dia akan set balik jadi 8. Tetapi, let's say kamu run your trainer, gunakan code sendirilah, tapi tiada force new. Let's just say, arena itu sudah dibina, num of robots equal 4. So if you don't put and force new, yang ampersand force new equal 1 ni, dia akan tetap, tadi I cakap the arena ada 4. Dia set num of robots 4, and then tiada and force new. Tapi dia kena set up dengan 2 robot, dan 2 robot itu akan kekal. So in case ini tidak clear, let me just demonstrate lah. Let's say lah, kita bikin this arena, num of robots equal 2. So saya buka. Tunggu. So you see, sekarang ada 2 robot di arena di sini. But what happens, let's say, kalau tiada, saya ubah saja demi link di sini. Saya cuba buang force new equal 1, saya letak 4. Tunggu, admit orang lagi. You will see that walaupun saya letak num of robots equal 4, mungkin anda tidak boleh nampak browser saya lah. Tapi apa yang saya bikin is saya ambil tu URL, saya buang demi and force new equal 1, saya kekalkan num of robots, tapi tukar dari 2 ke 4. Bila saya load dia balik, you will notice arena masih ada 2 robot sahaja. So, the and force new equal 1, let's say sekarang saya letak num of robots equal 4, and force new equal 1. Don't worry, nanti saya akan tunjuk that URL again. So you notice dia akan start arena tu kembali, tapi kali ini dia akan letak 4 robot. So, and force new equal 1 tu, tambahan ni lah. So, sekarang saya back balik kepada main menu. Sebentar. So, semua ni dalam history saya. So, if you want to create atau reset arena anda, and kalau nak tambah atau tolak robot, pastikan anda tambah and force new equal 1. So, and force new equal 1 ni, sekiranya anda tambah sebagai parameter pada penghujung URL tersebut, dia akan reset arena tersebut, and of course, dia akan bikin semula lah arena tu. So that means kalau if previously arena tu ada 2 robot, tapi sekarang kamu minta num of robots equal 4, and force new equal 1, dia akan reset arena tersebut tambah 5 robot. So this one is just so that you know lah. So parameter ini sudah ditandakan lah dan apa kegunaan. Rasanya num of robots clear lah. And force new means dia akan reset arena tersebut. Arena tu pun akan bermula daripada round 1. Then you notice there's the example training with 2 robots. So this one is dia ada tambahan lagi. A new parameter, nama dia and manual brains equal 1. So apabila anda meletakkan parameter ini, sekiranya arena itu ada robot, maka and manual brains equal 1, maksud dia is robot pertama, the first robot lah, robot number 1, bagi dia punya manual brain lah. Manual brain itu adalah di mana anda boleh buka robot control panel, then connect secara manual, then boleh letak kod anda. Tunggu, ada banyak orang mau join sekarang. So everybody join. Okay, admit sudah. So, and manual brains ni, if you want to test your code, this is the first kind of link anda boleh guna. So what will happen is, you can see dari segi parameters ini, dia akan menghasilkan satu arena yang ada 2 robot. Robot pertama, dia ada manual brain, dan anda boleh sambung ke punya test code. And then, and force new,
make sure dia reset the arena. So itulah maksud parameter-parameter yang ada dalam pautan ini. So there is one new test case because this one ada permintaan sudah. So apa jadinya you want two robots yang kedua-dua mesti sambung brain yang berlainan. So now you have a new test case which is two manual robots. Kali ini kita guna and manual brains tapi instead of guna nombor 1 kita nombor 2. This means sekiranya if kita buka link ini, you can see dari link ini num of robots equal 2. But and manual brains pun 2. So this means both robots dia akan tunggu connection daripada robot control panel. So let me demo ini. So let's say I buka link ini. So when I buka link ini, dia akan pergi dua robot. But you can see daripada ini, you get an error untuk kedua-dua robot because both robots sedang menunggu sambungan daripada code anda. So you notice that secara automatic, one robot is always added dalam robot control panel. Let's try sambungkan robot ini. So saya buka. As you can see, ada tambahan juga di sini. So I will connect. Then I click outside. You notice lepas 2-3 saat, this thing should update. Sudah bersambung kan ni? Ya, sudah bersambung. But nothing changes because dia masih menunggu sambungan kepada robot kedua. So what happens is, I will just guna the plus sini, saya tambah lagi satu robot, which means guna plus, tambah lagi satu robot, and then I will also connect this. Once kedua-dua robot ini bersambung, then dia akan run. So you notice tiada error sudah, but because kedua-dua robot ini, dia memang, dia punya brain is do nothing brain, nothing happens. But what I can do is here, I can terus type in my own code ke, atau I can just say, okay, this one kau pergi clockwise. And you can see dia pergi clockwise sudah di screen saya. And then this robot number 1, I can pergi sini, anti-clockwise. And then you can see now there's running, so it's going anti-clockwise. So this means ada dua robot yang ada manual brain yang kita sambung secara berasingan menggunakan robot control panel. So in case one of these items goes away, for example, saya kasih X ni, saya buang. Tengok, terus ada error. We can just create a new robot. Oh, both nombor sama. Ini sudah connected. Never mind. Kita buka yang kedua, this one not connected. Kita sambung saja. And not to worry, after 3 saat, dia akan bersambung lagi. So, even though nama dia sama and so on, don't worry. Sistem ini cukup pandai. Dia tahu, oh, ada satu robot yang tunggu connection. So, dia akan sambung secara automatic. So, this one is just untuk makluman anda lah. In case, let's say, kamu mau test multiple robots in one arena, kamu boleh. Tidak payah test against the automatic demo robots. Anda boleh, let's say, test your robot against itself. Or let's say kamu ada pelbagai versi robot anda. And anda nak uji, oh, versi mana dia punya code paling bagus berbanding dengan versi lain. Why not create 2-3 robots, kasih semua manual brain, manual robots equal 3. For example, kalau num of robots 3, then sambung 3 robot dengan otak yang berasingan, dengan code yang berasingan. So, harap ini clear lah. If necessary, I boleh demo sekali lagi. But just to go back to the same example tadi. So, just to explain sekali lagi, number of robots equal 2, which means 2 robot akan ditambah. Manual brains equal 2, bermakna kedua-dua robot yang ditambah masuk akan menunggu untuk connection daripada robot control panel. And akhirnya force new equal 1 ni is just in case. Let's say anda sudah bina ni arena tapi nak reset. So I just tambah and force new equal 1 supaya arena tu akan reset dengan konfigurasi baru. So that way, when I click on this, dia terus akan bina dan dia akan tunggu connection daripada dua robot daripada dia punya control panel. I tambah saja yang then each one I just load in code yang diperlukan. Satu mungkin clockwise, I connect, tutup. Then R1, this one saya bagi anti-clockwise atau code yang mana-mana lah saya masuk, connect. Then lepas itu, you can see the error will clear and both robots will start running selepas itu. Boleh nampak sudah? Boleh shrink sana.
Okay. So this is one of the new so this is what, because actually this one saya menerima sudah soalan, can we test more than one robot brain? Yes, so you can. If you want to test, let's say 4 robot brain boleh juga. Just ubah num of robots equal 4, manual brains equal 4. Then you can connect 4 different brains to 4 different robots, uji semua sekaligus. Kalau nak bikin battle sendiri pun boleh juga. That's up to you. So you will notice dalam website ini sekarang juga, there is now updates and what's new. So this one is just untuk makluman anda lah. But in case you're interested in how development is done on the web server, setiap kali saya update server tu, saya akan tambah dia punya what we did lah. So you can see hari ini pun ada update. In fact, nanti ada update lagi. So is we can make results available as downloadable CSV. Nanti ini kita akan try. Improve UX ni is user experience. Sekarang, actually, if you notice, there is a new, how long does it take to process your brain? And ada feature baru lagi, which we'll see also, which is copy context to clipboard. And tadi petang, you saw kita kasih lebar sikit demi button supaya boleh guna di atas mobile. So there are more of this, and there are other updates. Di bawah, dalam panduan lah, dalam hints, ada sedikit penukaran. For example, keep your arena ID above secret to your team lah. So unless kamu nak kongsi dengan orang lain, simpanlah arena ID tersebut yang rawak punya atau guna sendiri punya. Gunakanlah arena ID yang susah untuk diteka. Who knows? Mungkin ada orang nak curi, nak tengok kamu the performance of your robot. Kedua, context state ni sudah saya update supaya dia lebih clear how a sample context looks like. So in case anda minat, belum lagi try, you can copy and paste dari sinilah, Control A, Control C. Then, just untuk makluman, as you know, semasa anda program kamu robot, you do something to context action, and ada 4 benda yang boleh ditukar, yang akan mengubah dia punya robot tersebutlah, dia punya robot behavior. The first is desired angle. So desired angle ni, sekiranya anda bagi nilai desired angle ini, dia mestilah nombor di dalam radians. So in this scenario, kita bukan guna darjah seperti mana yang saya said, kita guna radians dan dia haruslah nombor. Then the second thing, your forward movement is also a number because there were some questions from some teams, dia guna true or false instead of nombor. So sepatutnya dia nombor. Nombor dia kecil. Bukan 1, 2, 3, 4. Nombor dia is 0.001 lah, 0.1. So, anggap nombor ini untuk desired force antara 0 dan 1. So, that means 0.00001 pun boleh guna. Then, for fire projectile, ini adalah Boolean value. So, Boolean is true or false. Tapi, of course, ingat, walaupun anda minta tembak, dia hanya boleh tembak sekali untuk 2 frames. So if this is so, this means if dia sudah tembak the previous frame, even though desired launch is set to true, dia tidak akan tembak sampai the next frame. And finally, there's desired scan, which is a number. So nombor ini adalah nombor besar. And you can see daripada the sample code, nombor dia mungkin 20, 30, 50, 100. So unit dia actually, just to let you know, is pixels. So if you know the pixel on your screen, actually nombor tersebut is how many pixels. So in case anda tak sure, you can look at the demos and trainings lah. So kita akan tambah lagi demo code, tapi that will be penghujung minggu ni. Harap-harap sebelum election lah, because election pun datang and so on. Tapi nasib baik besok holiday sikit. So don't forget, jangan lupa mengundi kalau anda boleh mengundi. Tapi in this case, kalau ada masa lapang besok, I will make some additional sample code masuk juga dalam sistem. Okay, as you know, there are things that can damage you. Projectiles, robot bodies, and walls. So, untuk makluman anda, disan tambahan sikit lah. Memang projectiles yang paling banyak damage. Robot bodies and walls kurang. Tetapi, just so you know, sekiranya robot anda memang bouncing all across the walls and arena, I'm sure you can see, you can destroy your own robot by just hitting the wall repeatedly. And for projectiles, right, seperti mana, ini just a reminder,
when you fire a projectile, if your robot is moving forward, it will slow the robot down. Because projectile tu ini Newton's law lah. For every action, there's an equal and opposite reaction. So apa yang kamu tembak ke depan, dia ada daya yang menolak tu robot to the back. It won't stop the robot, but it will slow the robot down a bit. So the basic interface ini tak tukar, tapi ada extra sikit. You will notice, lepas round pertama habis di dalam arena anda, you can now download data untuk round tersebut daripada button data. Dan dia akan muncul lepas round pertama habis. So, just untuk setiap round yang habis sudah, dia akan tambah satu barisan ke bawah. Selepas ni, kita akan lihat apa format CSV tersebut, supaya anda pun boleh, let's say, run battle anda. Then after that, you can check kamu data and see, oh, robot saya berkesan ke tidak, or kurang berkesan, sentiasa kalah, dan sebagainya. So nanti kita boleh nampaklah demi results data. The rest of this tidak tukar begitu banyak, but that's why this is tambahan dia. As you can see, you can download the results of the arena battle via the data button, which shows up after the first round has completed. Di mobile, okay, sekarang mobile lebih senang dipakai. Mungkin masih ada kekangan sini sana, but mobile is a bit friendlier sudah. We still recommend, if you're programming in mobile, guna landscape mode instead of portrait mode. Because portrait mode kecil, susah nak nampak dia keseluruhan code editor window. So, ini yang baru dan ini penting because this is one of the rules yang akan diguna hari itu. Robots and teams are ranked. Ini dia punya order of ranking. Yang tahan paling panjang, longest surviving. If, let's say, dia tahan sampai the end of a round, setiap round is 60 seconds. So, lepas 60 seconds, the round will end. So, let's say, ada 4 robot, tapi 2 tahan sampai the end of round, dia bukan tie. Because after that, kita akan lihat siapa yang ada highest health. So the highest health, let's just say lah, kedua-dua robot, it is their sama health, which is very unlikely, tapi mungkin terjadi. Then we will look at the accuracy of the robot. So the accuracy is, bila dia tembak, yang dia hit, campur berapa banyak dia miss, accuracy is calculated as how many hits over the sum amount of shots that the robot takes. So, there is also a possibility, kemungkinan dia lah, that dia tahan, dia punya health sama, and then kedua-dua pun tidak tembak apa-apa, which means accuracy dia kosong. So, if you don't shoot anything, your accuracy is 0. You must shoot at least once, then your accuracy akan naik atau turun lah, atau dia tetap kosong. So, it is possible, tie masih boleh berlaku. But in this scenario, if a tie happens, then I will just let you know lah, dalam programming sekarang, the tie is resolved by looking at which bot comes first come, first serve. So far, sesudah uji ni, about 1,000 lebih test lah, arena test, I didn't get a single tie with random robots. As long as the robots bergaduh lah, dia tembak-menembak dan sebagainya. So in this scenario, we feel that this is fair. Tapi if kita perlu buat tambahan, kita akan buat tambahan lepas highest accuracy, which means di hujung sini tambah lagi parameter. So, but memang yang ketiga ni lah, longest surviving, highest health, dan highest accuracy. As usual, always remember, save your work seperti biasa. The real competition masih tak tukar. We will provide an online form di mana anda boleh update bila-bila saja, even though it's in the middle of a battle. Just remember, sekiranya anda update robot anda in the middle of a battle, ada kemungkinan apa yang akan terjadi is mungkin for that round yang 60 second punya, the robot will hang. And if the robot hangs, it means you lose that round lah. You'll be placed last. But in this case, kalau kumpul point, it might not be an issue. So that's why it's up to you. The server has become more stable. Mungkin anda rasa the server jadi stable sikit juga. So now let's go and see what has changed di dalam arena. Sebelum itu, ada soalan ke
or anything? Atau ada comment like 30 seconds? Otherwise kita akan nampak what's changed inside the system. Ada chat nih. Okay, baru saja baca. Number of robots, yes. Kepada Cikgu Wafi ni kan. So Cikgu Wafi, yes, number of robots. So num of robots is the number of robots. Number of robots yang masuk arena. So type dulu. Okay. So now let's do a small test. Kita akan guna training with 2 robots, tapi satu manual brain saja. So this one is probably important for you lah as well. So sekarang as you can see, dia tunggu one connection. So because they are auto added sudah, kita akan tambah robot. So this is something that when we connect, this one does nothing lah. So it's not special. So dia akan run. But sini I receive some input lah daripada team-team lain that susah untuk copy and paste konteks ini untuk check. Because kena pause, then kena copy, and so on. So untuk ini adalah kemudahan untuk Anda. Oh, okay. Cikgu Kang has asked, can I go through about the Google form to submit code? Can. Just give me a moment. I will just here. Describe demi konteks di sini terlebih dahulu. Let's say Anda nak copy and paste apa yang di dalam robot di sini, tak payah select all sudah sini. Instead, gunakan button baru ini. Nama dia copy context. If you press copy context, just press it, dia akan masuk clipboard Anda. So let's say lah, I shouldn't paste it here, but I paste saja lah. You can paste it here. See? You can copy context and then masuk sini, atau clipboard atau notepad di luar, and you notice you can have dia punya konteks terus. So let's say you're testing your robot and you see something interesting is happening, buka saja copy context and then paste di lain tempat supaya Anda ada salinan apa input yang masuk robot at that time. So this is just satu kemudahan lah in this scenario for your debugging and coding. Kedua, I receive another question today, PM Siring juga, is like, boleh guna while ke dalam robot? So this one is actually an interesting question juga, because I also realize there are some, let's say daripada Polytechnic and so on, yang pernah bikin microcontroller, pernah guna while. So, atau for loop dan sebagainya. Let's say dalam Arduino atau Node MCU. Tapi this is just satu pesanan lah. Jangan guna while true. Because if you use while true, and ini adalah mirip demi loop dalam Arduino. If you use while true, it will hang your browser. So don't use while true. You have to use a different while yang ada demia stop condition, which means dia pandai keluar daripada while. Because if you use while true, dia terus jadi infinite loop, and your browser and your robot will hang. If this happens in the competition, kamu upload while true, and then ada infinite loop, it won't crash the server. What will happen is the server will hang untuk satu saat, then it will disqualify your bot from that round. Only that round, bukan the whole competition. Dia akan kick the robot out because dia hang the server. So this is what happens if you have dia punya gegelung right yang tidak pandai berhenti-henti. So if you have a gegelung atau loop yang tidak pandai berhenti-henti dalam robot code Anda, it will cause your robot to kena tendang daripada round dan dia kena place last. So the robot will be destroyed. So just so you know, you can use while, you can use loops. In fact, ada case dia berguna, kamu guna gegelung atau loop. For that, it's up to your exploration. Because let's say dia punya scat, okay lah, not just your exploration, but as a guide, the places where loops are more useful is macam scanner Anda atau the proximity sensor. Because scanner tu, as you notice dalam konteks, dia pandai berubah-ubah. It changes based on apa robot nampak. So you need a loop to go through all the things it sees and tarik mana yang Anda mau. For example, you may need a loop untuk cari, ada nampak robot kah di depan? Atau tengok dia punya dinding saja. Does it see a bullet? Does it see a projectile? Dan sebagainya. So loops are useful. Just berjaga-jagalah. Make sure loop Anda ada stop condition. Otherwise, your robot will hang. So
just to kembali kepada soalan Cikgu Kang, so we haven't finalized the submission process yet, tapi we intend to make it lebih mudah untuk semua peserta-peserta, because previously kita nak guna Git, tapi we realize banyak daripada peserta-peserta kami mungkin tidak pandai Git atau just guna sekali dua sahaja. So untuk memudahkan, actually I say Google Forms kemungkinan kita akan bagi satu online form, mungkin dalam bentuk Google Forms, atau kalau masa membenarkan, kita akan bina satu form yang terus boleh diguna pakai di atas kod roboneo.net. So form ini, Anda mesti pilih what's your team. Anda akan menggunakan satu secret password yang kita akan bekalkan kepada setiap team. So that one kena simpan. Because dengan menggunakan your team ID and the secret password, you can upload your code. The code that you upload adalah kod yang sama yang Anda letak di dalam sini, yang Anda testing sekarang. When you upload this code, dia akan masuk the server. At the server, kita akan pastikan code tu is okay. Then for the day of the competition, Anda tidak payah, and ini yang penting, you don't have to run the code yourself. Kita akan run untuk kamu. That way, sekiranya Anda mempunyai kekangan internet, don't worry. On the day of the competition, kita akan run semua kod di server. Anda hanya perlu internet connection sekiranya, pada hari pertandingan, sekiranya Anda ingin menonton arena. You will need an internet connection sekiranya Anda perlu update kod robot Anda. And actually that's about it lah. And untuk VC dan streaming lah. So you will not have to run robot Anda di di kawasan Anda atau di komputer Anda pada hari pertandingan tersebut. All you have to do is gunakan borang, masukkan dia punya, pilihlah what's your team, masukkan dia punya secret code yang kita akan bekalkan sebelum hari pertandingan, dan juga copy and paste code Anda masuk ke dalam ruang yang disediakan, kemudian just submit save atau upload. So this one dia akan upload masuk ke dalam server. Atau possible if we do a dry run test on Friday next week Yeah. I think this is bagus nih. Kita akan testing mungkin lebih awal daripada Friday. Yes. Lebih awal daripada Friday. Kita akan buat satu test online, online call, and atas sudah ready apa semua, kita tengok macam mana nanti with the participants. Because sekarang just to let everybody know, kita ada 32 team sudah. So 32 teams. Ada lagi ada PM saya nak join lagi. Kami masih open lagi. Ya, kita masih open lagi. So just so you know, kita akan aturkan. That's why dia susah sikit mau finalize dia punya format of the heats or the leagues, but we will pastikan that the finalization right memang will be fair for every team. So, yeah. Don't worry, kita tidak akan letak 32 robot dalam satu arena. Actually bolehlah, kalau nak, kita boleh bikin Royal Rumble after the real meeting, guna online. Tapi we will make sure that, let's say, kita tidak akan lebih daripada 8 robot untuk setiap round. Just ingat, sekiranya actually we have a lot of robots, we can speed up each round. So dia can run at twice the speed. Sekarang dia run in real time. And mungkin dia lambat-lambat sikit. But there's also something else that saya ingin nak memaklumkan, because actually ada pertanyaan juga. Bolehkah kita run server secara tempatan? So, okay. Berita baik, belum lagi disediakan, but I'm hoping to finish this sebelum hari Ahad, because I think hari Ahad kita akan ada sesi lagi. This is just kalau nak hadir, nak tengok, nak tanya atau masalah. The server will be released as open source. And saya akan bagi sedikit sebanyak instructions to run the server. Oh, yes. So, just yeah. See, Arthur Wong ada tanya, competition play 4x4. Definitely, it's going to be more than 2 robots per arena. So, that's why kita akan aturkan lah. Whether 3v3, 4v4 dan sebagainya.
So in this scenario, kita akan aturkan correctly and pastikan that every robot gets a chance dan kita dapat stream each battle, or you can watch the battle terus via code.roboneo.net. Ada dua cara lah nanti. Sama ada stream, I'm not quite sure ada stream atau terus on the website pun boleh nampak. So yes, the server is open source. So in case in the future, and this one boleh bawa lagi, if you want to run this in your own institution atau untuk diri sendiri, you can run it yourself. Just jangan lupa bagi kredit balik dengan Kinabalu coders lah, because kita yang bikin this code. So yes, dia sumber terbuka. We will make this code available. In fact, for those yang tahu sedikit sebanyak pasal programming and so on, yes, you can train your robots faster in the comfort of your home and your laptop, di mana-mana saja, tidak payah internet. But just know that dia punya back end bukan rumit sikit lah, but you must know a little bit of Node.js. So I'll just type di sini. Tunggu, Node.js. Si IFE ada tanya, mana satu code yang mau copy? Bukan raw input, dia punya brain di sini. Yang sekarang it says does nothing. So sinilah. So for example, you may have your code macam gini, ini yang kamu upload. You just copy and paste because kamu menguji code di sini sekarang. Your brain code. Okay, so I forgot to mention one thing juga. You will notice actually ada tambahan di sini on my screen. Nampak ni 12 ms, 10 ms, 13 ms, right? This is the speed of your brain per frame. So is this important? Well, you can see the punya nombor pandai naik turun, right? That's how many milliseconds it takes to run Komia robot brain. So if you see sangat kecil macam gini, it's okay, don't worry. This one bergantung kepada the speed of your local CPU dan mungkin sometimes your connection. If you ever see your robot code melebihi 1000 milisaat, then that one kamu berwaspada sikit lah, because 1 second is 1000 milliseconds. So just so you know lah. So if you exceed 1 second atau 1000 milisaat and it's your robot code yang lambat, bukan punya internet connection yang lambat, that might be a problem during the competition, because if your brain takes more than 1 second to process, as I said, semasa the competition, the arena will kick that robot out from that round because it is too slow and will slow down the work. So that robot will lose that round. Just so you know. So this one, sepatutnya tidak akan melebihi more or less 50 to 100 milliseconds lah. Jarang this thing naik. The reason why this nampak slow sekarang is because actually I'm using a Chromebook. I'm using a Celeron processor sekarang, Chrome OS. And then dia punya processor memang lemah ni. So that's why dia lambat sikit. So just so you know, this is a good indicator kalau kamu code efficient kah tidak. So I think more or less this gives you some idea yang apa berlaku. Oh, there's also some extra things. Let's say dia punya desired angle. This one is help for you lah. Let's say you give the wrong input. So terus dia akan ada syntax error unexpected token. Never mind. Sekarang dia cuba konteks desired angle kan. Tadi saya sudah katakan, desired angle adalah nombor. So apa terjadi kalau kamu bagi teks? So it will tell you, desired angle should be a number. Just so that you won't get confused from the code, dia akan bagi tahu. So if it is a number, let's say 5, then they're okay, they're compile. So it will give you instant feedback if you are doing something wrong with the outputs. This works the same as well for, let's say, desired force, for example. You also tell you should be a number. So in this case, mungkin the desired force is 0.001. And if we go here, back to the screen, to the brain, actually notice the robot here is moving right now. So as you can see, you can do this interactively, and anytime you need to do any testing and so on, you don't forget you can always disconnect the robot, make the change, then reconnect again. So wait for 3 seconds and dia akan bermula sekali lagi what's happening. So beyond that, oh, and I forgot the data. Okay, kita pause sekejap. So sekarang kita boleh lihat data lepas ni.
Any further questions? Kalau tidak, we'll start again in 30 seconds. But just a pause lah terlebih dahulu, just so that you can see apa yang terjadi. Okay. So sekarang I've been running this simulation. Ada 4 round sudah. Boleh nampak sini. Tunggu saya zoom in. So you can see sudah round keempat. Now, I akan buka the screen sekali lagi. Yes. Jadi kalau yang buat ni brand ini, kalau yang di sini nih, kita boleh compile sampai beberapa line lah. Bolehkah begitu? Boleh. Boleh actually as many lines as you want. Jangan risau kalau dia 100-200 line lah. As long as, it's just running, boleh. Can be as long or as short as you want. Okay. Yeah. So yeah, you have no space limit. Janji boleh fit lah semua. So the server will not penalize you even if you give 100 lines of code, as long as everything runs within 1 second. So, and running 1,000 lines of code is not going to slow things down lah. Kalau dia equal, if, then, else, switch, even for loops. That's why even for for loops, let's say the for loop has to go through 1,000 items, dia hanya akan makan mungkin 10-5 milisaat. But let's say your for loop is like 100,000, 200,000 time dia run atau while through, then memang dia hang lah. You never stop. Ya, ada soalan lain? Ya, terus bah, boleh buka mic, terus tanya on the spot. Yang mana yang menentukan dia punya speed tuh? Yang contoh, coba kasih contoh, coba kasih pasang yang sebelah sana tuh. Saya penting mana satu? Kalau compile banyak, yang tu nak 12 millisecond, 19 yes, gitu kan? Ini dia. This is bukan compilation, dia run time, which means setiap kali dia run ini, dia memakan about 20 milisaat. So just in case, by the way, let's say lah kita ada banyak line. It doesn't really change the mere runtime as you can see. Even though it's running semua line ni, mungkin beratus-ratus line, right? It doesn't actually spare. Semua ni okay, dia compile perfectly well. Walaupun dia bikin actually benda yang sama. So you notice tidak naik pun dia punya runtime. Yeah. And just in case, desired force is, dia tolak tu robot ke depan lah. So actually now the robot is stuck against the walls ini. Jadi fungsi raw input nih kita cuma untuk kenal pasti kelebihan dan kekuatan yang kita punya robot tu lah. Raw input ini adalah input daripada sensor-sensor maya yang ada pada robot tersebut. So in this case, let's say dia robot yang sebenar. If it were a real robot, ada ultrasonic sensor, dia ada range sensor, mungkin ada kamera dan sebagainya. So, raw input ini adalah apa yang robot itu boleh kesan daripada sekitar dia. So, mungkin saya boleh bagi sedikit sebanyak contoh. For example, bila kita tengok raw input dia sekarang, dia punya raw input, you can see dia ada sentiasa update secara automatik apa X dan Y robot itu di atas arena. That's one. X dan Y ini paksi X sama paksi Y lah. Ngam. Itu kah? Yes. Memang dia paksi X dan paksi Y. And actually soalan anda pun bagus nih. Just untuk makluman anda, kalau komputer right for images, paksi X adalah seperti biasa. So kosong, kalau dia kosong, biasanya sebelah kiri, and then kalau positif, pergi sebelah kanan, kan? Left to right. Tapi paksi Y, dia terbalik. Paksi Y terbalik, which means kosong bukan di bawah, and then positif di atas. Paksi Y, kosong, dia start dari, so to speak, atas lah. And then kalau dia positif, dia turun, dia ke bawah. So dia top down, instead of down up. Just untuk makluman lah, X dan Y. X seperti biasa, paksi Y dia terbalik. Okay. So, moving on. And then you notice, yang max force, max rotate ni adalah what is the maximum force and the maximum rotation that the robot can do per frame. There's another one. Ada scanner. So, scanner adalah apa yang robot tu nampak. So, when we say apa yang robot tu nampak, kita balik lagi,
what it sees, kalau kita nampak di sini, let's say kita buang ni, this is its scanner. Dia punya field of vision di depan robot ini. This is its scanner. So, apa saja yang limpas atau melalu di depan scanner tersebut, dia akan masuk sini. So, you can see, sekarang dia update secara automatic. So, sometimes dia nampak dinding. Sometimes dia nampak robot. Sometimes dia nampak projectile line. So, this is what the robot sensors see. Satu lagi is the proximity scanner. Tunggu, I disconnect terlebih dahulu supaya dia tidak sentiasa update. Oh, tunggu. Connect balik. Kita tunggu sampai dia update dan saya freeze dia supaya boleh nampak betul-betul. Tik, 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 tik. Okay, sebentar. Okay, disconnect. So you can see the punya wall. It will even tell you where's the angle of the wall. Apa range dia. Then it can see here, see ada robot. So dia akan update secara automatic. Proximity hampir sama. If dia dekat, cukup dekat dengan wall, sangat dekat, proximity will also tell you ada wall dekat. So the scanner boleh lihat lebih jauh. Tapi dia punya field of vision, is more limited. Dia hanya boleh lihat apa yang di depan dia saja. Whereas the proximity scanner, dia boleh lihat 360 darjah surrounding the robot, tapi it cannot do it very far. Hanya hampir dia menyentuh saja, then dia boleh detect its proximity. So it's up to you to decide sama ada nak guna scanner atau proximity atau kedua-dua sekali or just one of them. That's up to you. Then action is apa yang kamu set di sinilah in the code, which tells the robot where to turn, where to go, whether or not mau tembak ke tidak, atau mau ubah dia punya scanning range and so on. So, what you should do is, Anda tulis code untuk baca what is happening here, apa input dia, and then kamu tukar dia punya outputs dia, the desired angle, desired force, so that you can like, kalau dia nampak robot, mungkin dia akan membelok ikut robot tersebut, kemudian dia ikut robot tu, and then dia tembaklah, for example. Or maybe you don't want to do that. If it sees a robot, and then dia punya X atau Y terlampau dekat with the side car or the proximity, so instead dia cuba avoid the robot instead. So it's up to you how you want to do it. Or maybe dia nampak robot, and then dia pandai-pandai lah. So to avoid the other robot, dia pergi kiri dulu, then pergi kanan, kiri, kanan, dan sebagainya. So it's actually up to you how you want to program the robot. Betul. Ya. Jadi tempat ubah tu di brand sajalah. Yang Di brand bukan, sahaja. Yes. yang di raw input tu cuma untuk dia memberitahu Scanner dia. Input yang dia lah. scanner, yang input Ya. input dia yang dia terima tu lah. Yes. Jadi yang untuk kita ubah tu apa kod kita yang ada di brand tu kita ubah di sana sajalah kan untuk. Yes, correct. So that's why ada contoh di sini. So here's a good example. Trainer fire on robot. So this code betul-betul dia ada if statement lah. So notice here, kita sentiasa bermula dengan konteks. Because ini adalah konteks dia. The raw inputs. Daripada konteks, kita dot state. So apa dot state ni bermaksud dia is ini. This is state. So dia akan baca ke bawah, state. Then kemudian ada dot scanner. So di bawah state ini, if you go down, you find ada scanner. And then di bawah scanner, you nampak ada all. So all pun ada. And then all ni, dia kalau bikin JavaScript sikit, ini bermakna dia senarai, is a list. So instead of kita baca, we use a special JavaScript punya function. It's not property lah, length. This means sama ada, because all ni mungkin dia list kosong. Kalau dia senarai kosong, which means tiada item dalam dia, length dia kosong. But kalau dia punya length dia lebih daripada kosong, bermakna it sees something. But that something is mungkin wall, robot atau projectile. Tapi dalam code ni, the code simply says, if you see anything on the scanner, tembak. And you notice that when we connect this robot, if it sees another robot, dia terus tembak tu. See? So now, dia tidak nampak apa-apa pun. So it doesn't shoot. Tunggu, saya zoom in, then I scroll down juga supaya boleh nampak.
So you can see as long as it doesn't see anything, dia tidak akan tembak. But kalau robot yang lain tu melalui di depan robot tersebut, dia akan mula tembak. So you see nothing happens yet. Oh, the other robot nampak. You see? So then it starts shooting. So this is one concept of how it works lah. Harap-harap dapat clear sikit, Encik Aifee. Ya, kira membantu. Jadi yang source coding yang contoh-contoh tu kan? Contoh di sini ada trainer clockwise, dia pergi gabung, dia pergi copy yang coding yang itu, lepas tu dia pergi copy lagi trainer fire on robot, dia copy itu, dia kasih compile lah, begitu maksud dia. Ngam. So it's up to you how you want to combine it lah. Sama ada combine atau kalau nak practice sedikit JavaScript, you can write your own. Don't worry, it will not crash the thing. And actually, the competition, the main point of this competition is to teach you a little bit about algorithm lah. Guna if, then, else, and so on. So feel free, kalau starting lah, copy paste boleh. But we do cadangkan lah, kalau boleh, try and practice tulis code sendiri juga lah. And belajar sedikit sebanyak JavaScript. Okay. Yeah. Jadi But maksudnya, if you need help, tanya saja bah. Boleh tanya sama ada PM Siring kah atau tanya terus dalam WhatsApp kalau like some basic things. But if you want to get started, there are banyak JavaScript tutorial yang anda boleh ikut. Tapi you only have to focus on basic JavaScript, which is like if, else, switch, and then bagaimana nilai pemboleh ubah variables lah, they work. So it should be okay. Oh, there's a question. What is a function of memory and debug? Okay. So debug tu tiada. Debug this one hanya di sana just in case server mesti debug. So not biasa. Actually memang dia kosong sekarang. Previously dia tidak kosong. So now debug is empty untuk jimat dia bandwidth. Debug is still there, however, just in case in the future kita kena debug the server. But memory special. Memory actually is a way untuk robot anda ada memory lah, dia boleh ingat. So here's a good example because during sesi kita yang pertama, actually ada satu pertanyaan, I think it is daripada Neo. Ada frame counter kah tidak? So here's how you can do it. There's one trainer called memory. And you notice that this memory kan, dia akan kira dia akan kiraan yang sedang naik ni based on this code. So memory is just a way for the robot to remember something from one frame to the next. Because buat sementara waktu, all this time kalau kita bikin code if else, the robot tidak ada memory. Dia tidak ingat apa yang berlaku sebelum ini. So memory, if you store something in memory, dia akan kekal when the brain function runs again. So don't forget, this brain function, dia run beratus-ratus kali setiap round. Tapi setiap kali the brain function runs, it has no memory. Dia hanya terima input, and your code hanya bagi output. Memory ini, if you store something dalam memory, dia akan remember what you put there for the next run of the brain function. So memory, you don't have to use it. It is optional. It is there if you want to create complicated robots that remember things. Like for example, mungkin dia sentiasa nampak this robot, or sentiasa dia nampak the wall. So maybe after 3-4 kali dia nampak tu wall, you want to change something in the robot. Like for example, go slower. This memory, you can store first okay, I saw a wall 20 seconds ago. Then you have an if statement. If you see another wall within the next 20 seconds, kurangkan trust. Atau turn around immediately, 180 degrees kalau boleh. And so on and so forth. So memory is a feature for you if you want to create more complicated robots. Robots that remember things from before. So you don't have to use it, but it's there for your convenience. There are other things I can do. For example, like here, I'll show you.
I can actually say something like, context memory counter. This one is just count lah, but I can do other things like context memory counter, saya tukar. This one I just use the long term. Actually, what I can do is I'll just change the number. So it's just plus equal 5. So this means dia tambah 5. So the memory, you see now is going up by 5 and so on. So this is up to you how you want to do it. You have to do it a little bit more complicated. What does this line do? Dia first check, adakah ada key, nama dia counter di dalam memory. Kalau tiada, dia akan create the key. And then after that, dia akan tambah 5. So when this thing runs, this will only run once at the start of the round. It will create a memory counter that is 0. But then after that, it will then, setiap kali this brain function runs, dia tambah 5, 10, 15, and so on. So there are other things you can do lah. So maybe a good example that I can do with this is something like this. Let me show you. This one might as well bikin lah. So bikin some code here. If not seen in context memory, then we create something called seen. Context.seen equal blank array, for example. Then, so now I'm going to do a little bit of combination because we have a new variable called context seen. And in fact, if we check this in, if not seen in context memory, then context seen equal what? So let me just, compile 4 lines. Oops, not context seen, context memory dot seen. Sorry, typing saya off, something like. So notice ada seen, tapi dia list kosong. So now we can do something interesting. If you remember tadi, we had a scanner. So the scanner works like this: context dot state scanner. We can check balik di sini. And then dot all dot length. So if it sees something, what can we do? We go here. Ini semua JavaScript sudah. Letak code sini. 1, 2, 3, 4. I just give 4 space. Context memory scene dot push. So what this does, they add something to context memory scene. And what do we push? We push something. I kasih pisahkan ni supaya what? Because all our new code is just this. So every time this robot sees something on the scanner, dia akan push something dalam the memory. And if we look here, scene masih kosong. Context memory dot scene dot push dot something. Okay, now. So let us wait. Mana tu robot sekarang? Because the robot isn't doing anything interesting lah. So that's what. Just in case, saya akan copy and paste ni supaya kita boleh guna kembali. So nothing has happened yet, as you can see. But maybe this robot will have seen something. So just a moment. Will it see anything? Okay, so never mind. This is what I'm going to do. I'm going to reset this one, but add more robots supaya this thing happens all the time. So you see, I force new, then I reset. So sekarang ada 4 robot. So now I'm going, tadi I copy and paste kan. So I just put it there. Let's connect this again and see what happens. So it's connected. Now let's watch memory. See, ada counter, ada scene, but we keep looking what happens next. So there, something has gone in front of the robot. Look. Because the robot went in front of the scanner, they are push something terus into the what. But this makes it more interesting. Because what happens, because ingat tak tadi kita ada counter, so counter tu sentiasa mengira setiap kali dia run. So if I replace something dengan context memory counter, and now let's restart this arena. Once again, I control C this thing supaya saya boleh save. I restart the simulation. I go here, I copy and paste my code, and I connect. So ini adalah kegunaan memory. So when a robot, dia limpas di depan sensor tu, dia akan recordkan when he saw something.
dalam there. You can see dia sudah clash. And if you look at dia punya memory di sini, instead what? It will tell you, oh, I've seen this at frame 147. I've seen something else at frame 150. I've seen something at frame 158. So dia memang akan ingat nih everything in its memory. Hopefully this gives a little bit of idea of what you can use memory for. Memory is just macam hard disk bah. Kamu boleh store benda dalam dia. You can store parts of what the robot sees, what you want it to do, or you want to do it special thing. You use it like a hard disk. It's storage space for your robot. And just by the way, so that you can use this, so copy paste ini ya dalam chat, so you can try it out yourself. Oh, tidak cantik, but never mind, this will work. Tunggu, ngam gak tuh? Yes, ngam. So what does this code do? This code records the frame every time it sees something on the scanner. Who knows? Maybe you can have a robot that says if it sees something very recently, like just a few seconds, a few frames ago, then keep firing. But if it doesn't see anything, don't fire anything. So that's up to you also to configure. Ya. Tukang tengok ada tanya that brain ini akan baca coding kad tulis sekali saja atau looping repeatedly. Looping repeatedly. So memang the code is run over and over again. And in fact, Anda boleh lihat di sini lah, because here we call context memory counter plus equal 1. So memang dia sentiasa looping up here. Of course now the round has ended lah, but dia memang looping up continuously. Oh, memory too large. So memory has become too large already. We restart. So that might be an issue because I'm not filtering my memory. So when that happens, it hangs. But you can see that as it is running for its memory. So, okay, I'm going to do something to make the memory not crash anymore. Just a moment. So ini JavaScript nih. So what I can do is I just take the 5 most recent memory. So I slice by 5. What this means is, kita ambil yang memory tadi, tapi kita ambil yang 5 yang terakhir sahaja, so that dia tidak terisi sampai out of memory. So as you notice, the server tak crash. See? So now you can see, it's seeing something, tapi boleh nampak 5 saja secara live. So let me give you this code. There. So this is the updated. So untuk menjawab tukang tengok, memang confirm dia looping repeatedly, continuously. Okay, so pukul 9 sudah. So I think this is also a good conversation to have. Boleh tanya soalan at any time. So now I will just go out, not go out. I mean, I will just explain yang data di sini. So you might have noticed button ini sudah if you were doing testing today. Yeah, 10 p.m. ba. So data ini may be useful to you. It's up to you. Kita bekalkan saja. If you click on data, dia akan buka satu spreadsheet dalam CSV, which you can see here. Tunggu, dia loading sekejap. That's why screen putih. See? It will tell you, dia punya, tunggu, saya kasih buka dulu, kasih zoom in supaya senang mau lihat sikit. Sorry, my mouse kecil pula. So you notice this is all the times the round was running. It will tell you round 1, 2, 3. The reason why round dia reset, see, ada 1, 2, 3. Mana view saya? Saya zoom in. Okay. Okay. I think should boleh nampak sudah nih. So you can see, dia punya round pandai reset. The round resets because I and force new equal 1. Every time I force new equal 1, dia reset balik to round 1. Tapi data tu tidak hilang selagi bilangan robot tidak tukar. So let's say if every time you force new, tapi masih num of robots 2, it will just
tambah to the end of the CSV. But if you change the number of robots, ini penting. If you change the number of robots and force a reset, which means let's say arena tu 2 robot saja, tapi dia jadi 4 robot, what will happen is this CSV also will be deleted from the server. So jangan lupa download when you have the data. So dia akan senaraikan pukul berapa demi round. It will also then give you the results of each robot. You will notice that they are 4 kolom untuk setiap robot. I kena buka. See, debug 1, dia akan bagi placement. Dia place first, second, third, fourth, blah, blah, blah. The second column for debug 1 is lifetime. Berapa saat dia tahan. The third column, the next column is dia punya health. Dia mati ke tidak at the end of the round. Dan the last one is dia punya accuracy. So is it dia very accurate ke tidak? After this, so ingat, the first column will be, well, of course, dia punya date and time of the round, dia punya round number. Then, starting from each robot in alphabetical order, debug 1, dia place first, second, third, fourth, fifth, sixth, and eighth. Berapa lama dia tahan, dia punya health, dia punya accuracy. Then you start with the next robot. So, dia start balik lah. So, debug 2, apa placement dia. So, then you see debug 2 placement, diikuti oleh debug 2, apa hayat dia punya lifetime. Then diikuti by debug 2 punya health. And finally, debug 2's accuracy. So, dengan menggunakan data ini, anda boleh bikin analisa sama ada robot anda efektif ke tidak dengan robot lain. An easy way to do this analysis, if let's say kamu baru just starting, is you can load it in and then just sum the total of the punya placement. So if you can sum the punya placement dia, macam gini, I could just simply letak formula di sini, sum here to here. We can see that, kenapa sum dia jadi 4 nih? Oh, because he what? Sorry, salah type. Guna colon. Dia 30. But let's bandingkan dia dengan debug 2 punya placement. Sama juga dia punya code dia. Sum. But this time kita dari sini sampai sini. Oh, patut pun. Because dia letak plus, bukan what. Okay. 18. So in this scenario, you can see it appears to be that. So here's the thing. Ini bukan markah. This one is not markah tertinggi. Because kalau dia place second, markah dia lagi tinggi. So actually, the best performing robot in this case is the one with the lowest mark, which is debug 2. And there's a reason kenapa debug 2 is performing better lah. That's because, don't forget, kita debug 1 adalah manual robot kita. For the past hour, while we were doing this demo, dia punya robot kan, most of the time it was doing nothing. Tadi saja kita bikin programming. So most of the time, debug 2, which is an automatic brain robot, was busy sentiasa tembak lah. Kasihan si debug 1. Which is why, actually, it has scored better lah. Dia sentiasa place first instead of second. So this way, anda boleh laksanakan, you can run your arena sepanjang malam, kau pergi tidur, then at the next day, kamu download the CSV file, kamu check, oh ini robot berguna ke tidak. Kalau tidak berguna, okay lah, tukar-tukar dia punya code, cuba lagi. Or you can just test it for 1 jam, you don't have to look at the robot lah, download saja data dia. So actually, this is how a lot of simulations work juga lah. Ini bukan khas kepada RoboNeo code. Dia run simulation, dia run simulasi tu beratus-ratus, berjuta-juta kali, right? And then dia perolehi data simulasi, then dia bikin analisa data simulasi tersebut untuk menentukan sama ada whatever solusi atau robot atau implementation atau algorithm dia berguna, efficient dan dapat melaksanakan matlamat dia lah dan dapat mencapai matlamat dia. So this CSV can be used. So the CSV is always generated as long as kamu sudah bikin 1 round. Then untuk setiap round selepas tu, dia akan tambah barisan yang seterusnya dalam file tersebut. So that's why if you want to see a good sample of this,
what we can do is kita balik to code.roboneo.net because we have a test. If you go back to the first trainer demo yang di atas ini is shared mah, dia tiada force new, which means how many times has it been running? Marilah kita check. Ever since saya rebooted the server, it's already running untuk 46.5 round. So because it's been running so many rounds, kita buka di sini, buka data dia, and here's an example of a very complete data set untuk 4 robot. So if you like to try it out, you can go to trainer demo and download. So you can see, oh tadi saya reset, oh ada banyak lagi. So you can see 452 rounds of data. Dia start, kita cek dari sini, dari column A. Tunggu. Kasihan dia punya lambat sedikit. Okay. Oh, okay. So tadi masa dia salah because dia set GMT. Actually ini 4 pagi is 4 pagi GMT +0. So that one di London. So it should be 12 midday bila server kena upgrade tadi. And dia running sampai, sekarang saya sudah update punya time zone. It's been running untuk 9 jam sudah. So dalam 9 jam ada 465 round. So that is the CSV data yang anda perolehilah daripada robot tersebut. So hopefully ini akan berguna untuk anda sekiranya anda ingin melihat keefektifan robot anda bergaduh di atas arena tersebut. So if you really like, what you can do is you can set up robot anda supaya dia ada nilai-nilai pemboleh ubah dia lah. For example, mungkin one version of your robot dia suka berputar. Whereas another version of the robot, dia sentiasa mau pergi dalam straight line. So then what you can do is, mungkin your question is, would it be better if the robot goes straight most of the time atau dia sentiasa berputar-putar? Then what you can do is, you hasilkan 2 versi kod anda, run them dalam sama ada arena yang sama atau arena yang berbeza, then bandingkan CSV antara dua-dua arena atau simulasi ini supaya anda boleh kenal pasti mana strategi yang lebih efektif. So this is kegunaan data. Yes. Bolehkah kasih masuk, kalau contoh lah macam tadi, yang macam kau cakap tadi, satu ni dia punya satu yang pusing-pusing, satu yang jalan lurus. Kita kasih masuk dalam satu arena. Macam mana cara dia? Ini cara dia, Cik. Cara dia macam gini. Actually ada demo sudah ni. Ini adalah tambahan baru to the website. You notice the last example is 2 manual robots. Last time dia stop training itu robot. So untuk enable 2 robot, ada satu link di sini. And then boleh nampak. Parameter dia is 2 robot, tapi kedua-dua robot mempunyai manual brains. So this means set up 2 robot, both of them dengan manual brains, bandingkan dengan link yang asal manual brains dia equal 1 saja. Which means ada 2 robot, 1 manual brain, 1 is the automatic trainer brain. This one is kedua-dua robot yang akan dimasukkan dalam arena, dia akan menunggu connection. So dengan contoh ini, is the last contoh yang ada, baru ditambah hari ini, klik dia, dia akan buka arena and you see kali ini ada 2 robot, but both robots sedang menunggu connection. So untuk menambah another brain, all you have to do is buka saja this robot, then copy and paste your code, tapi this one suggest guna yang demo punya, connect. But you notice even when I connect robot pertama, nothing happens because dia masih menunggu connection dari robot kedua. That's why kita tambah tadi. And this time kita tambah code yang baru untuk robot kedua, then kita sambung juga. Once we do this, you notice both of them are working now. Both are working. So ini adalah cara you can sambung lebih daripada satu robot, satu brain. This is cara how you can have more than 1 robot dengan manual brain. So gunakan link di sana and you can have 2 robots, kasih plus supaya boleh tambah otak yang baru, and then masukkan code versi pertama into one of them, connect, masuk versi lain
code versi lain ke dalam robot kedua, connect juga, and after that, ini boleh dilaksanakan. If you want more than 2, simple je. All you have to do is, and this one is just sebagai contoh, let's say you want 4 robots and 4 manual brains, then link dia memang is number of robots equal 4 and manual brains equal 4. So, although I cannot show this because I'm sharing tab saya, tidak boleh nampak URL, what I'm just doing Jadi, is, copy sajalah itu kan. copy saja boleh, klik saja lah. Lepas tu ubah yang tu na 6 of robot, ubah dia 2 manual. Yang manual brain maksud dia 2 lah otak dia kan kalau di sana kalau Ya, begitu. 2 otak lah, itu saja. Oh, jadi boleh juga saya letak yang manual brain dia ada 4. Ya, simple lepas tu je. yang begitu. So it's up to you. Don't worry, jangan risau. Server tidak akan crash. Saya takut tiba-tiba, maksud saya kalau tiba-tiba saya ubah sesuai itu dia akan efek yang tu na arena. Tidak Don't juga worry. kan? Even if kamu punya arena macam gila-gila sikit, just force new equal 1. Ini dia. Force new equal 1 ni, dia reset arena. So, ada contoh di atas lah sih. Force new 1 resets arenas if they already exist. That's why manual brains equal 1 makes the sim wait for 1 brain connection. Tapi, manual brains 2 is you use the plus panel robot contract, add and connect another brain lah untuk 2 brain. So, kalau 4, kau tekanlah 4. So, that's why, biasalah. So, that's why in this scenario, anda boleh practice mana-mana style. As I said, mungkin kita akan ada on next Sunday, kita ada, not next Sunday, this coming Sunday, kita ada refresher lagi, just in case ada orang yang masih ada masalah lah. Atau, let's say ada code nak cuba, nak share and so on, we're okay with it as well. One thing lah, that saya minta juga, lepas pertandingan ini, kalau boleh, if anda sudi, kongsikan your robot code, let us know. Which means that kamu nak kongsikan robot code anda sebagai example or sebagai the fighting robot dalam this server. Ada 2 lah, sama ada nak share secara sumber terbuka atau kita boleh implement robot anda as a fighting robot dalam arena ini yang boleh diguna sebagai dalam trainer demo juga. The reason why is code RoboNeo ini tidak akan berakhir when pertandingan berakhir. Our intention is server ini akan run secara berterusan sepanjang tahun. Dan dengan itu, you can do your own robot competitions kalau mau, and we might have, say, mungkin setiap quarter kita ada competition kecil lah. Bukan banyak lah dia punya prize, tapi boleh bagi voucher ke apa, 3D printed items. Ya, teruskan. Jadi boleh juga pergi pinjam lah itu tuna tu anu tu. Apa ni arena ni tiba-tiba ada orang mau pinjam di arena untuk dia buat game-game luar lah. Boleh juga begitulah. If you like, because source code ada. Kalau mau run server sendiri pun boleh juga. Oh, bagus. Ya. Just bagi kredit lah. Kau bagi tahu saja, oh ini datangnya daripada RoboNeo dan Kinabalu Code. Settle. Okay. Yang penting tu kredit tu tetap ada. Yeah. So it's up to you. Memang as I said sumber terbuka. So this is something that kita nak bikin lah, especially sekarang, because you know lah, pandemic mungkin reda, mungkin kembali, but might as well kita belajar coding kan. So this is a good way belajar coding. So, but by the way, ini bukan the first kind of robotic competition, by the way. And this one, saya cakap siring lah, but actually there are other organizations yang bikin. For example, MIT, yang Massachusetts Institute of Technology, they have something called robot battles. Tunggu, let me see whether I can cari dia punya link. So you can see there are other institutions yang bikin software robot battles. Wait up. Programming robot battles. Saya kena cari ni, because lama tidak nampak. Zero robot. It's called Battle Code. So ini cun sikit lah, but they've been running for several years. Tapi konsep dia berlainan daripada kita. Kita punya yang RBN-CODE is dia mudah sikit, but at the same time dia special sikit. Because you notice, robot kita, dia memang ada momentum, ada physics dan sebagainya. Some of these robotic code battles, right, dia memang takes place on a grid.
which means when the robot moves, it moves on the grid, which means dia henti lah at each petak. Kasih share link atau? Ya, battle code. Mau tengok juga. Boleh. Battle Tunggu code tu. Saya mau load ba ni? It's just tidak tahu kenapa semua komputer lambat. Sebentar. Biasa. Ya. Bukan kau punya komputer kan yang kena guna untuk tu server yang ni lah. Tidak. Sekarang tidak. Saya guna yang it's just my computer lemah dia punya CPU because dia Chromium. Oh. Kamu boleh cuba load ni, battle code. Ini cantik-cantik sikit lah. Ini MIT punya. You can see dia 3D sikit and the competition pun start juga. So sekiranya anda berminat, you can also in the future join competitions like this. Semua ada style tersendiri. Tapi just so you know, battle code, RBN code, semua ni, it is 100% programming. So if you nak kuasai algorithm dan sebagainya, inilah jalan anda. It gives you some exposure kepada bahasa pengatucaran, kepada cara-cara nak selesaikan masalah dengan algoritma, dan also it gives you some, it's fun also lah, because at least bukan just program text. Kamu nampak, kalau saya bikin ni, ini berlaku on the server. So you can see style of battle code, dia petak-petak ni, tiada momentum. So you can see daripada contoh on battle code. Tunggu, saya boleh ni, saya load on my web server. Just a moment, loading. Tu nak battle code. Although dia nampak macam 3D, sebenarnya dia punya battlefield sama juga, is flat. So you can see daripada dia punya animation di sini. And the difference is, dia punya battle code is dia guna grid-based system. So the grid-based system, memang you just tell the robot, go up, go down, go left, go right. Whereas our RBN-CODE, dia lebih engineering style, which is, the robot kena pusing. And then bila dia pusing, right, sometimes the pusing, because dia pusing terlampau cepat, dia terlepas the angle you want. Bila dia pergi depan juga, if it goes too fast, dia mungkin terlepas target kamu, dia terlimpas your target. Whereas battle code, dia lain. If you say left, dia go 1 unit left lah. Left, 1 unit left lagi. So they have different style. You will notice, and actually this is one thing that kita boleh buka in the future lah. You will notice dalam gambar di sebelah kanan ini, dia macam 3D. But in reality, that is just dia punya visualization of battle code. The real battle code is macam gini. But you can actually create new graphics untuk battle code. And here's the special thing. Let's say anda nak bikin 3D version of RBN-CODE, boleh. We're actually looking for a programmer yang bikin sedikit game programming. Actually boleh bikin battle RBN-CODE dalam 3D juga. But that one come later lah, bukan sekarang. That one is future expansion. Kita nak bagi dia 3D visualization of robot battle. Boleh juga. Rules are the same, cuma visualization dia adalah dalam bentuk 3-dimensional. Itu je. So that's battle code. Antara contoh-contoh yang adalah, there's another one I think called JS Battle. Saya cuba cari. JS Battle. JavaScript programming game. Ini juga. This one, dia punya style is, dia guna JavaScript juga, but there's also a bit special. Dia punya robots are tanks. This one terus kena sign in sudah. Okay, never mind. Tak payah sign in, just in case what. But JS Battles, dia punya robots is not like our robots juga. Robot kita, dia boleh pusing, pergi depan, and bila dia tembak, dia memang tembak satu arah saja, which is ke depan. JS Battle, dia guna tank controls. So tank controls, the tank boleh pusing, tapi dia punya turret pun boleh pusing 360 darjah. So the tank can go in one direction, tapi dia boleh tembak ke kiri, ke belakang, ke kanan dan sebagainya. So that is JS Battle. The difference is, JS Battle, dia pun also is grid-like because dia anggap tank tu berat. So bila dia pergi ke depan,
dia tidak akan ada momentum sebanyak macam robot kita dalam RBN-CODE. RBN-CODE dia punya lantai licin, so the robot mungkin dia slide lagi. JS Battle, the tanks do not slide. Dia umpama macam kereta kebal yang betul lah, dia tank. Bila dia pergi ke depan, dia terus stop. So that's why JS Battle pun macam senang sikit, because dia memang dia grid-like pattern, dia punya pergerakan dia berbanding dengan RBN-CODE. RBN-CODE yang bikin susah sikit is lantai licin and your robot can slide. Oh, jadi yang ni cabaran dia lagi tinggi sikit banding dengan tu kan. Yes, but never mind, don't worry. So this one style kita, engineering style. Betul. So I guess most of my content actually sudah habis untuk malam ni, 9:30 juga. Tapi I would tetap di sini kalau ada soalan and so on yang perlu ditanya. Ya, in space, 3D lah. Actually, to be honest, untuk mereka-mereka yang main Minecraft, it is possible to do automatic robotic battles in Minecraft as well, which means budak-budak dia bikin. I don't think anybody has made this game yet. Belum lagi wujud. Saya ada idea bah. Dalam Minecraft, kau bina tu robot, and then lepas tu kau guna programming to move that robot around in the Minecraft world pun boleh guna pakai. Memang ada konsep macam gini, tapi belum lagi terjadinya. What? Because I think dalam game-game lain, macam Roblox, ada sudah this sort of robotic battles juga. But I don't have any contoh at this point of time. So there are plenty of other mechanisms kita boleh guna. So hopefully this gives you some idea of what you can do lah. As for the rules, rasanya by hari Ahad, kita akan clear sikit what the rules are, because hari Ahad kita akan tutup penyertaan. So sekiranya anda ada kawan yang masih nak join, sekarang masih buka, but please join sebelum hari Ahad. Because I think hari Ahad, penghujung hari Ahad lah, the end, the midnight, kita akan tutup penyertaan bagi RBN-CODE. So just maklumkanlah kepada kawan-kawan anda dalam organization anda. Kata, Yes. jadi kiranya kod sajalah sebenarnya yang kita hantar ni kan? Sebab, yes sir, kod sahaja. Kod sahaja. Murah jadi bah. bukanlah yang dia bilang, sebab ni budak-budak ni bertanya nih, Cikgu, jadi kami punya robot itu kami ke yang mau kena kontrol. Saya sudah bagi tahu kod. Yes. Tapi macam mana kami mau tengok tu robot kalau mana tahu banyak betul yang join. Mana satu robot kami bukan saya tahu mana satu, dia bilang. Ada nama bah? So you have a team name kan? So dia akan ditanda dengan nama, ada team name. Memang body dia sama lah. Who knows in the future kita akan beri untuk tukar warna. But sekarang body dia memang tetap sama lah. Ya, itu yang dia orang tengok ni contoh kan, dia nampak di baguan. Yang mana satu sini dia bilang, saya di baguan kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, bilang dia begitu. Oh, okay. Bagi training, ya di baguan, di bagtu lah. Bagi hari yang betul, ada nama tim. Okay. Okay. Jadi kalau yang dalam latihan ni, kita mau tentukan kita adalah di baguan lah. Ya, you are di baguan. Secara default. But let's say kamu ada 2 manual brain, then you are debug 1 and debug 2 mah. Because kamu set up 2 otak kan? Okay. Ya. Betul. Okay. Biasa bah. Let's see whether I can show other things. So maybe in the future, we can, kita boleh bikin, dia punya robot, gambar robot lah. In the future, boleh upload gambar robot sendiri. Sebenarnya actually, hampir boleh, tapi sekarang tidak dapat. Because that one kena code lagi, benda-benda lain lagi masuk. Tunggu. Dia dalam artwork. That's why this one is, saya pergi, let me dig through dia punya code di belakang sini. Ini ada bah yang hidden ni. Not hidden. So ini bukan hacking. Sebentar. Let me get you the artwork for the robot. Who knows in the future boleh bikin ni. Artwork robot. Ini dia. Okay. Yes, so actually this is the robot punya design sekarang. Sekarang tidak boleh update ni. Dia memang guna body yang sama. But who knows in the future,
That's why I said kita boleh bagi facility. Dia memang mesti ikut dia punya template, tapi boleh lukis-lukis sendirilah. Dia guna pixel art. So this is actually the robot. One of the art is the robot bila dia alive. One is the robot lepas dia meletup atau rosak dan tidak boleh lewat. So there are two different designs. So this one Jadi is yang untuk satu hidup, satu mati. ya, lah, satu kan? hidup, satu mati. So ini memang dia untuk rujukan for the future lah. One day will give ability boleh upload. Dia macam karipap. So yes, nanti kita akan bekalkan lah open source punya version of the server. I will try and give as much information as required to run the server. Tapi kalau nak run server sendiri, this is just to give a heads up lah. Komputer biasa memang boleh run, but untuk mereka-mereka yang bikin ROS, the training for ROS, your computer is a bit more ready, senang sikit more run because you will have WSL sudah, which is Windows Subsystem for Linux. So if you have WSL installed, senang nak install this robot server, run sendiri. Then you can do your training offline. So harap-harap hari Ahad kita akan release dia punya source code dan juga instructions how to run the server. Okay. Okay, ada soalan lain? 9:30 sudah. Cik. Okay, bah. Sini-sini saja kita. So as usual, you know who I am. Sana WhatsApp. So carilah si Arthur di sana. Sorry, ada dua Arthur sana. There's one Arthur Wong and there's one Arthur Raymond. Eckhart. So you see lah. Biasanya I will announce dari masa ke semasa bila saya upgrade server. So biasanya when the server gets upgraded, you will notice kau punya round number dia jadi satu sekali lagi. But this is okay. It's just that dia punya round number kena reset every time the server gets upgraded. Oh, and this one maybe is something interesting for everybody juga lah. Petang tadi, bila saya reset the server, bila dia upgrade, dari our sesi pertama, sebanyak 300 arena. 300 arena telah dibuka untuk testing. So, just for your information lah. So, this is, tidak tahu siapa yang bikin. I can just track berapa banyak arena dibuka. So 300 arena dibuka sejak sesi pertama sampai saya reset tadi at 12 midday. So sekarang dia start balik lah about 10, 20 and setiap hari dia kian meningkat as more people test their robots lah. Arthur, kalau masa kita letak ni na arena ID ni, boleh ubah-ubah juga bukan nih, ikut yang kadang-kadang nih budak-budak nih bukan dia ingat tuh arena ID dia tuh. Yes. Untuk dia tes dia punya. Yang penting tuh kode tuh dia sudah simpan dan tinggal dia kasih masuklah di tempat yang dia mau tes tuh. Okay, begitu so bukan? arena ID ini just untuk makluman now that I'm showing in front, let's say se-clear dia. So observe what happens bila se-clear. Bila se-clear, dia akan janakan arena ID baru. Oh, begitu. Oh, jadi tidak payah tuh. Jadi but let's say kena Anda simpan yang tukar. itu kah? I could tukar this jadi let's say AV Aeronet, kan? Aha. So if I do this, and then let's say sekarang se-type sudah. If I refresh the page, tadi nampak dia punya screen berkelip kan? Actually, I'm refreshing the page ni. Dia kekal. Tapi dia hanya akan kekal pada browser yang sama. Kalau guna browser yang lain, you have to copy and paste dia punya arena ID bagi kepada orang lain tu lah. Perlu share dengan dia. So dia akan kekal on the browser. That's why kalau saya kasih clear dia, dia akan janakan yang baru punya. And then bila saya refresh dia kekal tu. See? That's why even if I restart semua browser, dia masih akan kekal. The only way that anda boleh clear ni is kamu masuk browser clear cache. Clear cache and storage. Then dia akan janakan ID baru. So this is just satu kemudahan lah untuk pengguna-pengguna supaya dia orang tidak clashing bah. And at the same time, dia secure sikit because this lagi susah untuk diteka. But let's say you want to know is like AZQ so on and then tambah lagi FE di belakang pun boleh.
kita tidak galakkan masuk special symbols macam dash, space dan sebagainya lah. Gunalah huruf abjad dan adanya nombor kalau boleh. Ada one sometimes gila-gila sikit, bukan server yang crash, is browser yang gila-gila sikit. So, jika nak pastikan memang boleh guna demi Arena ID, kamu boleh guna yang automatic punya lah. Atau just kasih clear dia, it will give you a new ID. Oh, and untuk memudahkan penjanaan ID ini, every time ID ini dijanakan secara automatic, there are some letters dan nombor yang kita buang. Pertama sekali, nombor 1, huruf I, huruf L, apa lagi? Because nombor 0 dan huruf O. Because semua ni susah untuk dikenal pasti apa dia huruf atau nombor. So as you can see, setiap kali kita jana, yang huruf tu memang tidak akan muncul tu. This is just again kemudahan untuk pengguna lah supaya lebih mesra pengguna. Otherwise sometimes dia orang tidak tahu kalau ini I atau L, tidak tahu kalau nombor 1 I atau L, atau ini nombor sifar kah ni atau O. So this is just to make life easier lah. And in case you need to check if anything is updated, you can always come back to coderoboneo.net and then check under what's new. Biasanya, as I said, I will update apa yang terbaru di sini lah. Yang paling baru adalah di paling atas senarai tersebut. So like today sudah ada. So this is just in case you need to check what's happening, can check there di sana. Tapi biasanya, if I do a big server upgrade, I will announce sana WhatsApp juga lah. Alright, any further questions so far? Atau ada apa nak sembang-sembang lagi? Nah, sesi santai saja kita. Not bad, ada 23 orang sini. Ata, kalau untuk buat yang server yang macam ni, dia ada spesifik yang perlu Specification. untuk server tu kah? Yang Memory, spesifikasi storage. Memory, storage dia. Contoh lah kalau macam yang tadi Ata cakap sudah sampai 300 lebih arena sudah orang sudah masuk. Dia akan menyebabkan ada berlaku penuh kah tidak tu server? Boleh. Nanti. Because here's the thing. Usually dalam case macam gini, simulasi. Yang untuk simulasi ni, yang paling banyak dia makan, because biasanya semua komputer atau processing can be seen dari segi tiga benda lah. One of them is penggunaan CPU, which is unit processing dia lah. And biasanya kalau dalam English, they call it compute. As bukan komputer, tapi compute. So compute adalah daya server itu untuk memproses algoritma. So that is compute. Kedua is memory. So memory is biasalah dia punya RAM and so on. Sama ada dia isi kah tidak dengan dia isi kah tidak dengan banyak data dan sebagainya. And then the third one is storage atau storan. So storan tu is hard disk lah. How much storage they can letak inside. So antara tiga ni are usually the three ways that you judge atau consider a system. Compute, memory and storage. So biasanya bila anda ada sistem lah, depending on the system, sometimes sistem itu adalah compute dia tinggi, tapi keperluan memory rendah, keperluan storage rendah. And there are some cases where keperluan compute rendah, tapi storage dia tinggi, memory rendah. Because dia janakan banyak data, dia kena store masuk dalam hard disk. Dalam case ini, untuk RBN-CODE, keperluan dia adalah compute tinggi, memory tinggi, storage rendah. So, if you're talking about what specs are suitable,
And biasanya, that's why pada sesi pertama, I had to upgrade the server because at that time, compute dia guna CPU, satu CPU saja. Sekarang, dia guna 4 CPU, 4 core dalam satu CPU. Because biasanya CPU ada multi-core. So previously, dia guna satu core saja. Sekarang dia guna 4 core. Keempat core. Because, let's say yang 300 arena tadi, kalau satu core saja yang run, the server akan bertambah lambat. Tapi kalau ada 4 core, the 300 arenas boleh split. Mungkin 100 pergi core pertama, 100 pergi core kedua, dan 50-50 kepada core ketiga dan core keempat. So actually inilah yang the major server upgrade yang saya bikin. Because previously dia guna satu core saja. Sekarang dia guna keempat core yang ada. In fact, kalau ada lebih banyak core, lebih cepat dia. Tapi this is dalam case di mana ada banyak pengguna sistem. So let's say kamu running di atas komputer sendiri, tapi only running 3-4 arena, komputer anda, laptop anda memang cukup untuk mengangkat server ini. So tidak payah server requirements yang tinggi. Yang menjadikan server requirements ini tinggi is because ada 20-30 team semua nak guna arena pada masa yang sama. So that way, saya kena pisah dia high compute. So harap-harap ini bagi satu gambaran lah, sedikit gambaran pasal saya. Ada specifications dia boleh run atas komputer biasa. Satu persatu pun boleh. 3, 4, I think even 10-12 arena boleh run di atas komputer biasa lah. Dia tidak akan memakan memory banyak. Dia tidak akan makan storage banyak. Tapi kalau CPU jadi 100% lah. Which means 100% use, mungkin komputer panas, dia punya kipas akan buka dan sebagainya, but it will run. Mungkin just lambat sikit. Sebab saya terpikir itu sebenarnya, kalau saya mau buat satu server, untuk yang adalah projek-projek tertentu, macam battle begini salah satu juga. Mesti requirement dia mesti internet kah, atau kita boleh guna local host saja kah begitu? Local host boleh guna. So actually all my testing biasanya is di local host. That's why selagi, as long as you have the source code and sedikit sebanyak pengetahuan how to set it up, you can run it on local host tanpa menggunakan internet. So bolehlah. And that local host tidak payah begitu cun lah dia punya sistem. Kalau dia just event kecil, say 10-20 arena macam gitu, komputer biasa desktop pun boleh bah. Memang boleh angkat tu. And just in case, kalau nak pinjam this server for later what, I will keep this server up. That's why I say janji kita akan teruskan running server ni selepas ni. Ini yang saya mau dengar. Yeah, that's why kita ada idea lain. We can actually do, as I said lah, monthly or quarterly punya competition. I mean, price dia bukan tinggi, but let's say kalau price pun nak bagi voucher Grab ke apa and so on, yang kecil saja, boleh bah? As in small monthly competition. Kita ada rancangan lah, but we see how this goes. Because mesti ada orang mesti bayar server. So who knows? Kena dia punya arena kan dapat sponsor, let's say, then suddenly one day kamu buka, dia punya arena ada logo dia punya sponsor di tengah-tengah. Sama juga Mariwan, tapi ada logo sponsor. Betul. Ya. Tapi boleh lah. So, memang kita nak run selepas ni. Sepatutnya last year, tapi last year unfortunately tiada. So that's why this year kita run. And then semua kita bertungkus lumus lagi. Sekarang harap-harap lah, because besok start for the holiday, sebelum mengundi itu. So hopefully if you are all driving, kalau balik kampung, stay safe lah. Right. Ada lagi soalan? Oh, ada. Atau mana-mana topik yang mau bincang? Pasal server juga. Any plan? Cikgu Kang.
Is it okay if the robot can be more than 10? Dari Dani, hampir termis tadi. Actually, the server, we have tested it until 16 robot pada masa yang sama. But for competition purposes, 16 robots at a time may not be fair unless you run more than 500 rounds. Because when you put 16 robots in satu arena, right, memang diorang terkena satu sama lain, and sometimes it's just nasib buruk kan. A good robot will die. And you have to run a few hundred rounds to finally see the effectiveness of robots if you have more than if you have 16 robots. So hopefully that answers. But server, actually there's no limit how many robots you can put. Is hanya saya saja yang letak sekarang the limit for 8 robots because we don't want to go further and then dia jadi slow untuk semua orang. Pasal from Neo side, yeah, memang for pengisian activity maker, yes, this is our intention lah. So that even kalau di rumah kan, and you're there, you can still code something and still do something. Because sekarang susah juga mau beli barangan elektronik bah, mahal sudah because of inflation and the exchange rate. Raspberry Pi pun susah mau dapat sudah. Scalper saja ada. So on Cikgu Kang's side, there's a question whether we want to do it block-based. Actually, I considered making it block-based for JavaScript. I'm actually looking for an open source editor that is block-based. There are, I think, 2 or 3 already made. So rather than kita reinvent the wheel, we take something, sama juga lah, because like we are going to open source this robot server. So we won't mind, we share the robot server, but maybe somebody else have open source a block editor. So we can copy-paste the block editor, integrate it dengan RBN-CODE, then you have a block editor, drag and drop, macam saja microbit or whatever, or even some of the other bot punya systems, together with the BattleBot code that we have here. So that is actually a really good idea from Cikgu Kang, and we're looking in that direction as well. So code upload size, apa limit dia? Code upload has no limit, but I can tell you that we did set one limit lah, but I don't think you can hit this limit. This is not a challenge to try. The code size limit is 5 megabytes, but this is something yang kita set. When we say 5 megabytes, we're talking 5 megabytes of text. So I will even put this here, 5 MB. 5 megabytes of text is literally 5 million characters. So I'm not quite sure whether you can do 5 million. But even if you did that, the server will just respond to you out of memory for the robot, not for the server. Out of memory, any errors you get is the robot. Because all the robots, and this one is for those yang technical punya, every robot code runs in a virtual machine, a VM, a small little VM on the server. This way, even if kamu cuba upload malicious code, virus atau malware, masuk dalam system, nothing's going to happen. The VM protects the server. So you cannot upload robot code to modify the server. However, if you find out there's a way to hack the server, let me know, I'll give you a prize. Betul, I'll really give you a prize. Not yang trick or anything. Ada bounty. So I give a small bounty if you can find a way to hack the server. Ya, memang bahaya sikit. Kita cari white hat, grey hat. Ada CTF juga batu. So lain lagi cerita tu. Ya, CTF. CTF is capture the, ada 23 peringatan. So let's say kamu nak cuba hack, or in case anda minat, but this capture the flag, actually macam this capture the flag pun online bah. The server is online, which means technically di mana-mana saja ada internet, you can try and hack the server. Ya, dia guna try hack me. Try hack me CTF is tu kalau saya mau bamur boleh kali. Actually, so this is something yang mungkin that you might want to consider in the future lah. Even budak-budak saja bah, because this one is really tidak kira umur
umur atau kebolehan a little bit about CTF, right? Especially let's say dalam my 9 to 5 job lah. Saya kerja sana Sabanet, that's my official job. Walaupun dari dalam KC juga. Sometimes kita ada orang dari luar, dia email kita di Sabanet. Dia cakap, oh kita dapat ada vulnerability dalam website kerajaan negeri ini. Apa kita nak laporkan? Bukan dia orang minta duit, they just laporkan. Which is good. They are called white hat hackers, which means dia pergi, let's say, website kerajaan negeri, dia scan, and then dia terdapat, oh ada kelemahan, dia laporkan kepada kita di Sabanet. So, bagus bah, they do this, dia orang pun belajar something, then kita pun juga dapat mengesan website yang kurang security, and perbaiki atau naik taraf website tersebut. Or at least, kalau boleh, because mungkin bukan Sabanet yang bikin, kita boleh inform the agency, kamu punya website ada flaw tu, kasih baiki nanti kena hack tu, nanti anonymous letak gambar sana lagi. That kind of thing. Ya, si Ebenezer. So that one is SG-CERT. SG-CERT is Sabah Government Computer Emergency Response Team. So, syarikat saya yang GLC Sabanet, kita adalah di bawah SG-CERT juga dalam kerajaan negeri. But so white hat hackers ni, kita ada cadangan sekarang di kerajaan negeri, which is, kalau dia orang tulis, laporkan vulnerability, kita letak Hall of Fame. Boleh letak nickname dia sana. It's like, terima kasih kepada para white hat hacker ini yang menolong kerajaan negeri untuk memperbaiki keselamatan cyber kerajaan dan sebagainya. Then ada Hall of Fame letak dia nickname. Bagus kalau ada Hall of Fame macam gini, sebab this will encourage more white hat hackers to report. Kedua, dia orang boleh guna ni bila dia ada resume, dia cari kerja, dia can say, kau nampak ni, nickname saya ada di sana tu, ada Hall of Fame sana. It's like, see, sepandai hacking, that kind of thing. So boleh letak dalam resume juga. Oi, 0 day mahal loh. Sayang, rugi bagi kau pentest free. Kita tidak cari 0 day, kita cari kelemahan saja. 0 day kalau mau jual pasaran hitam tu apa? Kau ya deal. So, ada CTF nanti. So, CTF dia, don't worry, is not complicated also. Dia sort of basic, but kalau nak belajar teknik kan, gunalah tu. Itu adalah satu peluang juga dan anda boleh masuk menceburi bidang-bidang lain yang keselamatan cyber ni. And just untuk makluman anda, bila kamu dengar pasal scam melalui WhatsApp ke, orang klik pada pautan dia ingat bank, telco dan sebagainya, you have to realize that semua ini actually is keselamatan cyber because dia melibatkan something called social engineering, which means social engineering ni is saya trick kamu like I panggil you, kami ni adalah polis. Sila bekalkan nombor IC anda dan sila deposit RM100 ke dalam akaun polis dan sebagainya. This is social engineering. Ia adalah sebahagian daripada keselamatan cyber. LHDN banyak scam. Yes, memang semua kena. Dari si Adam. Saya pun terkena hari itu. Yang nasib baik, not nasib baik lah, saya pun mau dengar tapi my Maxis line di KK so buruk, sebelum tu scam call lengkapkan, dia drop. So like, ini adalah daripada LS dia alah, mati sudah phone. Ya, semua kena tu. Si Daknam pun also sudah chime in. Ya, HSBC ada, Hong Leong ada, apa lagi? So, berjaga-jagalah. And especially now, zaman election ni, right? Who knows if you may receive SMS ke, SMS panggilan ke, robocall ke, daripada orang-orang yang claim to be from parti politika dan sebagainya, sila berwaspada, jangan klik atas pautan yang tidak diketahui. And also when you see story, cerita-cerita in the newspaper that says, oh, orang jawab phone dia terus kena hack. Orang terima SMS dia terus kena hack. Jangan percaya 100%. Kebanyakan daripada cerita-cerita ini yang dilaporkan di dalam surat khabar, actually semua demi cerita tidak lengkap.
biasanya something the guy or the lady did, which means dia install app yang bukan-bukan. Dia buka dalam browser, they clicked on something, dia buka email. A lot of this orang miss. And because they miss it, there's not laporkan dalam newspaper, timbul lagi all of this panic. Oh, sekarang orang boleh hack orang, dia panggil saja, terus kena hack bila dia jawab handphone. So far, I tak pernah dengar of any technique yang betul-betul in the world yang boleh bikin ni. Something sudah kena install on those devices. So just don't believe the newspaper article 100% lah. Yeah, so that's why just be careful lah. Especially now, as I said, semua sudah terbongkar. There's like hack my card data. Then sekarang SPR pun also dengar-dengar ada hack. So again, be careful with who you're getting. Oh, and it's almost 10 juga. So yeah, so be careful lah. Sekarang masih make a space. Come lah. So at least we had a nice time also bersantai-santai. So I guess in case there's anything else, don't worry, kita ada 4 minit lagi bah, kita boleh stay di sini. But if anytime, so secara rasminya, all the rasmi punya konten habis sudah. Sekarang kita betul-betul santai, sesi santai dan sembang-sembang saja. Okay, saya akan stop recording. Yes. Siapa nak sambung boleh sambung lah. Okay. Thank you everybody, by the way, for what. And also, kalau balik kampung, drive safely lah. Or bila ambil bus, make sure stay safe juga. Selamat mengundi semua. Bagi Ya, bila pergi mengundi, pakailah face mask. Ya. Okay.